టు మై ఛానల్ తుషార్ కిచెన్ అండ్ క్రాఫ్ట్. ఈ వీడియోలో గ్రీన్ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ బేబీ వూల్ 13 నంబర్ నీడిల్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేసి మిక్సీ కవర్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని గ్రీన్ కలర్ వూల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలా సింగిల్ క్రోషెట్ చైన్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎన్ని చైన్స్ వస్తే అన్ని చైన్స్. ఇలా రౌండ్గా స్టిచ్ చేసి స్టార్టింగ్ చైన్ నుంచి అటాచ్ చేసుకుని 3 చైన్స్ తీసుకోవాలి. ఎవరి చైన్ అండి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్టిచ్ చేసి స్టార్టింగ్ 3 చైన్స్లో థర్డ్ చైన్ నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇలానే 3 చైన్స్ తీసుకుని ఎవరి చైన్ నుండి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. రౌండ్గా స్టిచ్ చేసి థర్డ్ చైన్ నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రోకి ఆల్టర్నేట్గా ఫస్ట్ చైన్లో 2 టైమ్స్, నెక్స్ట్ చైన్లో 1 టైం. ఇలా ఆల్టర్నేట్గా స్టిచ్ చేసి నెక్స్ట్ రోకి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ 1 టైం తీసుకుని 2 చైన్స్లో 1 టైం సింగిల్ క్రోషెట్ ఇలా స్టిచ్ చేసి నెక్స్ట్ రోకి 1 చైన్ నుంచి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చైన్లో 1 టైం, నెక్స్ట్ చైన్లో 2 టైమ్స్, నెక్స్ట్ చైన్లో 1 టైం. ఇలా ఆల్టర్నేట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టిచ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ చైన్లో 2 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసి నెక్స్ట్ 2 చైన్స్లో 1 టైం మాత్రమే నీడిల్ తీసుకుని డబుల్ క్రోషెట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. గ్రీన్ కలర్ వూల్ తోటి 5 రోస్ స్టిచ్ చేశాను. నెక్స్ట్ దీనికి ఆరెంజ్ కలర్ వూలే యాడ్ చేస్తున్నాను. చైన్స్ తీసుకుని ఎవరి చైన్ నుండి 1 టైం నీడిల్ తీసుకుని డబుల్ క్రోషెట్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను. 2 3 ఇలా 20 చైన్స్ స్టిచ్ చేసి 21st చైన్కి 2 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసి మిడిల్లో 1 సింగిల్ చైన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ సేమ్ చైన్ నుంచి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. 1 నెక్స్ట్ చైన్ నుంచి 20 చైన్స్ 1 టైం నీడిల్ తీసుకుని డబుల్ క్రోషెట్.
సేమ్ ఇలానే 21st చైన్కి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రౌండ్గా స్టిచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ రో ఇలా స్టిచ్ చేసి సెకండ్ రోకి చైన్ స్కిప్ చేసుకోవాలి. స్కిప్ చేసి గ్యాప్లో నుండి 1 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ స్టిచ్ చేసి 1 సింగిల్ చైన్ తీసుకొని సేమ్ ఇదే ప్లేస్ నుంచి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ 1 2 చైన్స్లో ఈ చైన్ ఫస్ట్ చైన్ స్కిప్ చేసి సెకండ్ చైన్లో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఎవరి చైన్ నుండి 1 టైం నీడల్ తీసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. రెండు రోజు స్టిచ్ చేసిన ఈ చైన్ వరకు స్టిచ్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ స్కిప్ చేసి మిడిల్లో నుంచి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ చైన్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ నుంచి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఆరెంజ్ కలర్ వోల్ తోటి 5 రోస్, గ్రీన్ కలర్ వోల్ తోటి 5 రోస్, నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ వోల్ తోటి 5 రోస్ స్టిచ్ చేశాను. మిక్సీకి ఈ మోటార్ ఉన్నంత వరకు బాడీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా వేరియేషన్ ఉండదు. అందుకని స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నుంచి చైన్స్ తీసుకోలేదు, ఇవి స్కిప్ చేసి మిడిల్ నుంచి మాత్రమే చైన్స్ స్టిచ్ చేశాను. ఇలా స్టిచ్ చేయడం వల్ల స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్ని చైన్స్ అయితే ఉన్నాయో మిడిల్లో అన్ని చైన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఇలా తీసుకున్నాను. ఈ 2 చైన్స్ స్కిప్ చేసేసాను. మిడిల్ నుంచి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ తీసుకున్నాను. వన్ చైన్ తీసుకుని సేమ్ ఇదే ప్లేస్ నుంచి 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్ స్టిచ్ చేశాను. ఈ 2 చైన్స్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ రోకి స్టార్ట్ చేశాను. ఈ చైన్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ రో వరకు కూడా ఈక్వల్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇలా ఈక్వల్గా చైన్స్ తీసుకొని స్టిచ్ చేసిన పార్ట్ ఈ మోటార్ వరకు వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ నుంచి ఇది విడ్త్ పెరుగుతుంది. అందుకని స్టిచ్ చేసేటప్పుడు 5 రోస్ తర్వాత గ్రీన్ కలర్ వూల్ తీసుకున్నాను. కింద విడ్త్ పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ 2 చైన్స్ కూడా స్టిచ్ చేస్తున్నాను. మిడిల్లో 2 చైన్స్, 1 2 1 చైన్ తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇదే ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ 2 టైమ్స్ డబుల్ క్రోషెట్. ఇలా స్టిచ్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ 2 చైన్స్ స్కిప్ చేయకుండా ఈ ఆరెంజ్ కలర్ వూల్ వరకు కూడా స్కిప్ చేసేసాము. ఈ 2 చైన్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఈ రో నుంచి వీటిలో నుంచి కూడా ఈ చైన్స్ నుంచి కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రౌండ్గా స్టిచ్ చేయాలి. ఇలా స్టిచ్ చేసి
స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మోటార్ పార్ట్ 15 rows యాజ్ టీస్గా స్టిచ్ చేశాను. నెక్స్ట్ 9 rows, 5 rows గ్రీన్ కలర్, 4 rows ఆరెంజ్ కలర్ వుల్. లాస్ట్లో 1 row సింగిల్ క్రోషెట్లో గ్రీన్ కలర్ వుల్ తోటి స్టిచ్ చేశాను. ఇక్కడ వరకు యాజ్ టీస్గా తీసుకుని ఈ 9 rows మాత్రం కార్నర్స్లో చైన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేశాను. వైర్ కూడా ఇన్సైడ్ సెట్ అయిపోతుంది. మిక్సీ సైజుని బట్టి చైన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Thank you.